Hello students, now we will discuss a poem named Sowers. Sowers means person who sows or plants. Especially it is used for the farmers. Here from the name of the poem we came to know that this is a poem of a farmer. The poem is written by TORU DUTT, but her original name was TORU DUTT. She was born on 4th March 1856 and died 30th August 1877. She was an Indian Bengali poet and a translator in the British period. He wrote in English. She wrote in English and French also. She was probably the founding figure of the Indian Anglian literature alongside with Desrosiers, Manmohan Ghosh, Sarojini Naidu and many others. The poem that we are now going to discuss, Sowers, is a translation from another famous poet, Victor Hugo's, a popular poem. The name of the poem in French was Saison des Simeni li Soen. This is the French name, but after translation, TORU DUTT named it as Sowers. It is a short lyrical poem of 5 stanzas, and each stanza has 4 lines. So we can easily say it that each stanza is of a quatrain, and it has a simple rhyming structure. The first line rhymes with third line and the second line rhymes with the fourth line. So A, B. In this way the poem runs, and all the 5 stanzas have the same rhyming structure. The poem Sowers tells about an old sower, activity from a perspective of an observer. Someone or the speaker who is narrating the whole episode, the whole incident, is the observer here, and the perspective is his perspective is hers. Here a farmer is sowing seeds. The sower is poor old man and has seen many bad invests in his life. This is a very common feature for all the sowers, all the farmers, all the peasants. Still he is full of optimistic view. Still he has immense hope for harvesting or reaping after sowing. The dedication of the farmer that is described in the poem is noteworthy. The title so is apt and appropriate, as the whole story pivots round the sower, his activity, his optimism, his hardship and everything. Now we can we shall go through the poem, and I will discuss the meaning of the poem I will say the meaning of the poem in Bengali. Sitting in a parkway cool. Parkway মানে হচ্ছে এটি বাড়ির একটা এগিয়ে থাকা অংশ। আমরা বাংলায় গাড়ি বারান্দা বলতে যা বোঝায়, বাড়ির এগিয়ে থাকা অংশ যার উপরে একটা বারান্দাও থাকে, একটা বারান্দার মতো থাকে, নিচে ছায়া, সেখানে মানুষ এসে দাঁড়ায়, গাড়ি দাঁড়ায়, সেরকম একটা অংশে স্পিকার বসে আছেন। সানলাইট, সূর্যের আলো
আই সি ডাইং ফাস্ট, তিনি দেখছেন আস্তে আস্তে হালকা হয়ে যাচ্ছে, কমে যাচ্ছে। টুয়াইলাইট হ্যাসেন্স অন টু রুল, শোয়ে গোধূলি লগ্ন হ্যাসেন্স মানে তাড়াতাড়ি করে, অন টু রুল রাজত্ব করতে এগিয়ে আসছে। ওয়ার্কিং আওয়ার্স হ্যাভ ওয়েল নি পাস্ট, এবং কাজের সময় বেশ শেষ হয়ে গেছে, সন্ধে হয়ে গেছে, কায়িক শ্রমের সময় তো শেষ। একজন শ্রমিক সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি কাজ করে, তা সূর্য যেহেতু অস্ত গেছে তার কাজের সময় শেষ। শ্যাডোজ রান অ্যাক্রস দ্য ল্যান্ড, জমির ওপরে বড় বড় সূর্য যত ডোবে লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে। বাট আ সোয়ার লিঙ্গার স্টিল, একজন কিন্তু বীজ বপন করেই যাচ্ছে। ওল্ড, বৃদ্ধ, ইন র্যাগস, ছেঁড়া জামা কাপড়, হি পেশেন্ট স্ট্যান্ডস, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে, কাজ করছে। লুকিং অন আই ফিল আ থ্রিল, এটা দেখে আমি বেশ আমার বেশ রোমাঞ্চ অনুভূত হলো। ব্ল্যাক অ্যান্ড হাই, কালো এবং উঁচু। হিজ সিলুট হচ্ছে সূর্যের আলোর উল্টো দিকে যে কালো ছবিটা আমরা দেখতে পাই। এই যে সোয়ার বীজ বপন করছে, সূর্য অস্তের মুখে যেটুকু সূর্য আছে তার আলোটা তার সামনের দিকে পড়ছে, কিন্তু তার শরীরের পেছনের অংশটা কালো লাগছে, একে বলে সিলুট। ডমিনেটস দ্য ফারোজ ডিপ, এবং আগাছাদের আরও গভীর অন্ধকারে ছেয়ে দিচ্ছে। নাও টু সো দ্য টাস্ক ইজ সেট, সুন শ্যাল কাম আ টাইম টু রিপ। নাও টু সো দ্য টাস্ক ইজ সেট, যদি এইভাবে বীজটা বপন করা যায় সঠিকভাবে সঠিক সময়, সুন শ্যাল কাম আ টাইম টু রিপ, খুব তাড়াতাড়ি শস্যগুলো কাটার সময় চলে আসবে। কবি এখানে অ্যাজ অ্যান অবজারভার তিনি শস্য বীজ বপন এবং সেখান থেকে বীজ থেকে গাছ হয়ে শস্য তৈরি হয়ে শস্য কাটার কথাও তিনি বলছেন। মার্চেস হি অ্যালং দ্য প্লেন, এবং সেই ভূমির ওপর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে। টু অ্যান্ড ফ্রো, সামনের দিকে যাচ্ছেন, পেছন দিকে আসছেন। অ্যান্ড স্ক্যাটার্স ওয়াইড, এবং চারিদিকে ছড়াচ্ছে, মানে বীজের কথা বলছে। ফ্রম হিজ হ্যান্ডস দ্য প্রিশিয়াস গ্রেন, মূল্যবান শস্য, যা কিনা আগামী দিনে গাছ হয়ে ফল হয়ে শস্য হয়ে মানুষের প্রয়োজন মেটাবে, সেই জন্য বলেছে প্রিশিয়াস। মিউজ আই, আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অ্যাজ আই সি হিম স্ট্রাইড, তাকে এইরকম কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত হতে দেখে সে কিছুতেই ক্লান্ত হচ্ছে না। ডার্কনেস ডিপেন্ডস, অন্ধকার আলো অন্ধকার হলো। ফেডস দ্য লাইট, আলো প্রায় হারিয়ে গেল। নাও হিজ জেস্টার্স টু মাইন আইজ আর অগাস্ট, এখন তার যে কাজকর্ম এটা আমার কাছে অসাধারণ লাগছে। অগাস্ট একটা শব্দ, যে শব্দ দিয়ে অসাধারণত্বকে প্রমাণ করেন। একজন প্রিস্ট ছিলেন অগাস্টিন, তার এ থেকে সম্ভবত ব্যবহার করেছেন। অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জ, যেমন অদ্ভুত। হিজ হাইট, তার উচ্চতা। সিমস টু টাচ দ্য স্টারি স্কাইজ, এবং তার উচ্চতা মনে হচ্ছে এই তারা ভর্তি আকাশকে ছুঁয়ে দিচ্ছে। এটা এর মধ্যে কিছু ফিগার স্পিচ আছে, তার মধ্যে এইটা হচ্ছে হাইপারবোল। কারণ উচ্চতা তো তারা অবধি যেতে পারে না, কিন্তু সে যে কাজটা করছে সেই কাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ, সেই কাজটা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়, এবং যে সে নিরলসভাবে এই যে কাজটা করে যাচ্ছে, তার জন্য মনে হচ্ছে তার উচ্চতা সব মানুষকে ছাড়িয়ে, গাছকে ছাড়িয়ে আকাশকে ছুঁয়েছে। এটাকে বলে হচ্ছে অতিশয়োক্তি বা হাইপারবোল। এখানে আরও এই ধরনের ব্যবহার আছে, যেমন আমরা এখানে দেখতে পাই হাইপারবোল, এটাকে বললাম। পার্সনিফিকেশান আছে, ওই যে টুয়াইলাইট হ্যাসেন্স অন টু রুল। টুয়াইলাইট তো গোধূলির যে আলো তাকে বলে, এবং সেটা তো তাড়াতাড়ি আসতে পারে না, সে তো মানুষ নয়। কিন্তু এখানে বলেছে হ্যাসেন্স অন টু রুল, রাজত্ব করতে আসছে। হ্যাঁ, সে কী করে রাজত্ব করবে, সে তো অপ্রাণীবাচক। এটা হচ্ছে পার্সনিফিকেশান। এবং আমরা আরও ভালো ভালো কতগুলো ইমেজারিজ পেয়েছি, শব্দকল্প, যেমন ডাইং সানলাইট, ব্ল্যাক সিলুট, হ্যাঁ, ডার্কনেস ডিপেন্স, এরকম কিছু কিছু শব্দ যেগুলো দিয়ে আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই, যেগুলো রোজকার জীবনেও আমরা দেখি, এবং কবিতাটা পড়ে তার সঙ্গে আমরা সুন্দরভাবে
মিলিয়ে নিচ্ছি। এবং কবিতাটার পড়তে গিয়ে আমরা বহু জিনিস কিন্তু বহু জিনিসের শিক্ষা পাই। যেমন ফার্স্ট স্ট্যাঞ্জা কি বলছে? The first stanza begins with the speaker witnessing the day turning to twilight. In the very first stanza, we see the day is shifting to twilight, and the speaker is witnessing it in a very relaxed mood. He is sitting in a park and he is enjoying. Probably she was enjoying the day shifting from sunlight to twilight. But in the second stanza, we are introduced with a sower, an old man in rags, who is scattering the seeds in the field to sow the seeds. And here the tone is shifted. His relaxed tone is shifted to a soft tone, softness and kindness to the sower. In the third stanza, here we see the sower's action in very detail. We see what he is doing in detail. He is planting seeds, he is scattering the seeds, but the speaker is observing the sower from the same place. She was sitting in the park. Simultaneously, the sower was also in the same field. From the very beginning, from the very inception, the sower was sowing and the speaker is observing. And the whole poem is written from that perspective of observation. And the speaker announces the result of his sowing. He also predicts what is the result of this sowing, this hardship. This hardship will turn to fruits, to crops, and that is then the time of reaping or harvesting will come, and then a peasant and a farmer is a happy man, and their family enjoys happiness with the abundance of crops, abundance of fruits, abundance of vegetables, whatever they sows. Here the sowers is doing the same work. And in stanza 4, the description is more touching. In the stanza 3, the description was in detail, and 4, it is touching. Here the speaker says of the hard-working nature of the sower. How hard, what a hardship she is burdened. How he was burdened with hardship. And we witness the strength of an old man. We are witnessing the strength of an old farmer with this type of dull activity which he and all the farmers are habituated with at the time of sowing and waits for reaping or harvesting. And this activity evokes a romantic element in the poem. Without romance, without love, without unconditional love, a farmer cannot sow repeatedly, though he or they have many disastrous harvest experience. After hardship, they lost everything. This is the tragedy of the life of a sower. This is also implied in this poem. Toru Dutt also
makes us think about the sowers, makes us think about the reaper, makes us think about who harvest and plant. In the stanza 5, in the last stanza, in general we know that the last stanza are the concluding stanza, concluding lines are written there, the poem in general sum up what he or she has written in the former stanzas. Here we find 4 stanzas before. Now in 5th stanza the speaker expresses his great regard, a great regard and immense respect for that old poor sower who is not quitting from his duty, who is not quitting from his work. He is optimistic. He is very hopeful that though he has many bad harvests, many bad experiences, but still he scatters seeds in his field and will wait for a good harvest. This is the life of a sower, is the life of a reaper, life of a peasant, life of a farmer. This is very beautifully drawn in this poem. This is a pen picture of a sower. What a observer observes from a safe distance and expressed in beautifully. We have many poems on farmer, peasants and reapers, but this is a special one. So, so when we go to the theme of the poem, we find it is a story of dignity, dignity of labor, persistence and optimism, and above all the relation between man and nature, the romanticism between man and nature with all adversities. And we can, in conclusion, we can easily say it is a poetic tribute. It is a poetic tribute to the dignity of manual labor. It is a poetic tribute to the dignity of manual labor and ability to bounce back against all hardship, which is very common to human spirit, which is very common to a peasant, which is very common to a farmer who after all bad harvests, many bad harvests, they again work hard for another good harvest.